This is the borderline between Azerbaijan and Armenia, internationally recognized by the UN and the EU. But in early 1988, Armenians started aggressive actions against Azerbaijan to implement the long-standing plan to unilaterally take Nagorno-Karabakh from Azerbaijan and annex it to Armenia. Since the war started, at least 3,000 people have died and 1 million people displaced. Since the early 90s, this region has been occupied by the Armenian forces. Khojaly was one of the 7 other districts of Azerbaijan that were occupied, and this small city witnessed a horrible massacre of Azeri civilians by the Armenian forces. Over 613 people were killed and hundreds more went missing. Today, we are traveling with Narmin Ibrahimova, a former resident of the Khojaly district, as we move closer to the occupied territories of Azerbaijan. We will visit 3 locations: Tartar, Naftalan, and Goranbey. My name is Narmin Ibrahimova. The 28th anniversary of Khojaly massacre is coming up. Therefore, we are going to the closest point, the occupied territories of Azerbaijan. And then we are also going to a camp where I grew up. We are going to talk to people, to our neighbors, and the people who have been affected by the Khojaly massacre. So I've got mixed feelings about it. We are in the front line. This is the closest area to the occupied territories of Azerbaijan. This is a very small village over here. It has about 10 to 15 families settled over here. And there is an Armenian military post over there, and there is a small settlement there as well. At times, the Armenian side attacks the Azerbaijani borders, and which happened in April 2016. April 2016, the Armenian side has been attacking the Azerbaijani borders, and as a result, they have bombed this house, and a 16-year girl have lost her life in that night. We just have finished the shoots at the front line, and I want to say that we actually were very scared over there because of the camera. We had the camera, and we have been told that whenever the Armenian side can see the people holding like camera, if there is any kind of shooting happening, they can like literally shoot people. So we were really scared, and we tried to be careful. So we finished it, and we are safe, and now we are on our way to Naftalan, to a camp where I grew up. My parents told me that like they got survived from that night by accident, because the Armenian captain, he was lost in the forest for 2 hours, and that's how kind of they were able to get out of the village, and that's kind of how we got survived from that night. And I was a year and a half at a time, so I don't remember anything, but I do well remember my life over here. So my parents told me that first they went to Lachin. They stayed at their like relatives' place in Lachin with the hope that they will go back, that it's a temporary thing and that they will go back. But after a while, Lachin has been occupied, so then they moved to Tartar, to a place that we have been earlier today. They somehow, I don't know exactly how this happened, that they heard that this like place, Naftalan, these are like the places here, and that's how they kind of moved here, and they started their life from zero, from nothing. When I was in the United States, actually that's when I realized that I was an IDP, because I was taking international anti-poverty interventions course. And in that course, we're talking about UNHCR's food aid to refugees and IDPs. And that's in that classroom, I actually realized that I was a beneficiary of that aid. And that's I think, was the only time. I have gone a long way. Things really have changed for me. But it's, there are a lot of memories over here. So
Finally, 8 years later, I went back to my camp where I grew up, and I had mixed feelings about it since yesterday because I knew that the memories will come back and I will get emotional, and I really did, but I'm glad that I faced that challenge. I'm on my way to my teacher's place, who has been my high school teacher in the camp. So my teacher is going to share her memories about the night of Khojaly because she was older and she remembers everything. Siz necə yadınızda qalıb həmin o gecə? O gecəni, yəni Khojaly faciəsini mən həqiqətən düşünməkdən, xatırlamaqdan çox qorxuram. Mənim əlimdə əlacım olsa nəinki bu tarixi, hətta fevral ayını belə bu təqvimdən çıxardardım. Həmin o gecənin canlı şahidlərindən biri də mənəm. O vaxt 9 yaşındaydım və Xocalını demək olar ki, ən son tərk edən elə biz olmuşuq. Bizim məhəllənin cəmaatı oldu. Hər günümüz bizim zirzəmidə keçirdi, hər günümüz atəş içində idi. Ancaq düşünmürdük ki, biz Xocalını tərk eləyərik. Sadəcə həmin günü yenə atışma oldu, biz zirzəmlərə girdik və yenə evimizə qayıdacağıq deyə biz ayaqların başaçıq zirzəmdə gözləyirdik ki, atəş səsləri kəssin, biz evimizə dönək. Çox təəssüf edirəm ki, bu həmin gecələr kimi olmadı və yəni 9 yaşında bir qızcığaz üçün o dəhşətli anları yaşamaq mənə çox çətindir. Əmim oğlunu elə 5 mərtəbədə vurdular, heç cəsədini də gətirə bilmədik. Əmim yaralandı. Yaxın qohumlarımı, sinif yoldaşlarım yanımda vurdular. Hətta öz parta yoldaşımı mənim yanımda vurdular. Bizdən əvvəldə gedən cəmaatı o qədər işgəncə ilə öldürmüşdülər ki, mən heç düşünə bilmirəm ki, yəni hətta canavar da insanın üstünə düşsə bu hərəkətləri edərmi? Döşləri kəsilmiş qadınların döşlərini kəsib yanına qoyublar, uşaqların gözlərini yerinə nəsə salıblar. O çox dəhşətli bir gecə idi. Biz sanki onların arasından keçə-keçə çıxdıq. Elə bir anamın sözlərini hələ də indiyənə kimi yenə də xatırlayıram ki, elə bir tərəfdən qışqırırdı ki, adımı çəkirdi ki, Aliyə yatma, yatma, yatma. İndi başa düşürəm ki, yəni yatırmışamsa donurmuşam deməkdir. Elə 1-2 saat qalmış artıq heç nə xatırlamıram. Məni donmuş bilib, anam mənim meyidimi gətirirmiş. Anam sanki bilib ki, bəli. Və nəhayət Ağdamda məni yenə meyitlərin arasına qoyublar ki, artıq ölü biliblər. Sonra yəni nəfəsim gəldiyimi hiss eləyib, məni oradan götürüblər və mənim ayaqlarım yox dərəcəsində idi. Yəni 3 gün qarlı meşədə ayaqlarım sıradan çıxmışdı. Ondan sonra həkimlər mənə yaxınlaşdı və həmin günü fikirləşirmişlər ki, artıq bu gündə hissiyyat olmasa ayaqlar kəsiləcək. Və ayağıma iynəni vuranda mən ayağımı çəkmişəm. Və həmin günü xəstəxanada həkimlər həqiqətən böyük bir bayram ab-havası yaşandı. Və mən deyərdim ki, bu faciədən və davam olaraq Naftalanda bizim uşaqlığımız ölüb. Mən bunu düşünürəm. Mən uşaqlıq deyilən bir şey fikirləşmirəm. Bizim uşaqlığımız ölüb, amma biz yaşayırıq. Bu elə bir faciədir ki, yəni biz susmamalıyıq, siz də susmamalısınız. Bu insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Bəli, qəsdən törədilmiş bir cinayətdir. Bu öz qəddarlığı ilə, öz vəhşiliyi ilə həmişə yadda qalacaqdır, misli olunmayan bir faciədir. Siz atanızı yəni o gün? Bəli. The massacre of Khojaly happened in 1992 of the night of February 25th to 26th. At that night, in total 613 people have been murdered. Out of them, 106 people were women and 63 people were kids. The perpetrators have not been brought to the justice yet.